So our next topic is podophyllotoxin. So the industrial production, estimation and utilization of podophyllotoxin, which comes under the unit 3rd. Okay. So what is the biological source of podophyllotoxin? Podophyllotoxin itself is an active constituent. Okay. So where it is been obtained from? So it is obtained from the roots and rhizomes. It belongs to the classification of resins. Okay. It belongs to the classification under resins. So it is obtained from roots and rhizomes of the plant Podophyllum hexandrum. Okay, Podophyllum hexandrum or Podophyllum MOD, which is also known as Indian Podophyllum, or it is also known as Himalayan maple tree. Okay, or Himalayan May apple. Okay, so that is about the Indian Podophyllum. What about the American Podophyllum is, it has been obtained from Podophyllum peltatum, that is an American Podophyllum. So these are obtained from dried roots and rhizomes, a resin which is obtained from the roots and dried roots and rhizomes of the plant Podophyllotoxin hexandrum or Podophyllum MOD, which is an Indian Podophyllum, or Podophyllum peltatum, which is an American Podophyllum belonging to the family Barbidaceae. Okay, it belongs to the family Barbidaceae. So next, this is the chemical structure of Podophyllum. Okay, so when we go for the chemical nature of this podophyllotoxin, podophyllotoxin is soluble in organic solvents like ethanol, next benzene, acetone, all those organic solvents. It is been soluble, whereas it is insoluble in water or petroleum ether. Okay, it is insoluble in water or petroleum ether. It is very hygroscopic, so when exposed to the atmosphere, it converts into liquid form. Okay, so that's why it has to be stored in a very close, tight, airtight containers. Next, coming to its nature, how it looks like. It looks like a white to off-white solid in nature. Okay, amorphous powder. Okay, so it is in a form of amorphous powder, and its color is white to off-white. So that is about the chemical nature of this podophyllotoxin. So when we go for the industrial production, the main thing, that is the industrial production and the estimation, right? So the first one is industrial production. So how we do the industrial production? So generally what we do, we collect the roots and rhizomes first and we dry them. సో ఫస్ట్గా ఏం చేస్తాం, రూట్స్ అండ్ రైజోమ్స్ తీసుకుని వాటిని కంప్లీట్లీ డ్రై చేసి పౌడర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ యూజువల్ ప్రాసెస్ విచ్ యూ గో ఫర్ ఆల్ ద యాక్టివ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆర్ ఆల్ ద డ్రగ్స్. సో హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ ద రూట్స్ అండ్ rhizomes and we are powder them, drying them, and then we are doing the coarse, we are obtaining the coarse powder. Then we do the extraction with ethanol or methanol. Okay, we do the extraction with ethanol or methanol, and when we filter it, we have to take the lower region, that is the filtrate, not the mark which has been present inside the funnel. Okay, so our liquid ఏదైతే కింద కలెక్ట్ అవుతుందో that is known as filtrate, and the above residue which has been seen, that is known as mark. So you have to collect only the filtrate. So the filtered alcoholic solution has been collected, and it is again has to be concentrated under vacuum. So you need to concentrate means you have to decrease the volume. Suppose you have taken 100 ml of solution, you have to decrease the volume, you have to heat it under Soxhlet apparatus or steam distillation apparatus, so that the alcohol which has been present, you can collect it separately and you can concentrate the volume to 10 ml or 5 ml. Okay, that much concentration you have to do under vacuum. Okay, then you will get a semi solid mass. ఫైనల్లీ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, మనకి ఒక సెమీ సాలిడ్ మాస్ కింద ఫైనల్గా మనకి బీకర్ లోపల వచ్చేస్తుంది. ఓకే, విచ్ కంటైన్స్ ద పోడోఫిల్లోటాక్సిన్. ఓకే, దిస్ కంటైన్స్ ద పోడోఫిల్లోటాక్సిన్. బట్ ఈ సెమీ సాలిడ్ మాస్లో యూ మే ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ అదర్ కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ విచ్ ఆర్ బిన్ ప్రెజెంట్. సో ఓన్లీ పోడోఫిల్లోటాక్సిన్ అనేది ఉండదు, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ యాక్టివ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆల్సో. సో దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, you have to acidify it. Okay, so how you will acidify, you have to add acidified water to the semi solid mass. So when you add the semi solid when you add the acidified water to the semi solid mass, then the podophyllotoxin which is present in the solid mass gets precipitated out. It completely like settles at the bottom. Okay, so em chestamante, you add the acidified water and you keep it aside for 2 hours.
Okay, when you keep it aside for 2 hours, the podophyllotoxin which has been present, it gets precipitated out, like it gets sedimented at the bottom. Okay, after 2 hours, if you see, it gets sedimented at the bottom. So you completely decant the upper portion and you collect the precipitate. That precipitate is washed with cold water. Firstly, it is initially washed with cold water, so that we have added the acidified water, right? So that acidified water can be diluted. So we have to add the wash it with the cold water, and finally you will get a residue which has been dried, and the pure form of podophyllotoxin has been obtained, which can be again this residue is dark brown in color. మనకు వచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే డార్క్ బ్రౌన్గా ఉంటుంది. దాన్ని మళ్ళీ మనం ప్యూరిఫై చేసుకోవాలి. ఓకే, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టడీడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ వైట్ టు ఆఫ్ వైట్ సాలిడ్ ఇన్ నేచర్, రైట్? సో మనకు రావాల్సిన కలర్ ఏముంటుంది, ఆఫ్ వైట్ కలర్లో ఆర్ వైట్ కలర్లో ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ ఏం కలర్ వచ్చింది, డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది. సో మనకి ఇంకా ప్యూర్ ఫామ్ అనేది రావాలి. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ప్యూరిఫై ఇట్ విత్ హాట్ ఆల్కహాల్. So when we add hot alcohol and filter it, the filtrate is again taken. Same మనం ఇక్కడ alcoholic filtrate ఎలా తీసుకున్నాం, సో అలాగే మళ్ళీ filtrate తీసుకుని we have to dry it. Then you will get podophyllotoxin. This podophyllotoxin is recrystallized with benzene, and finally you will get the pure form of off-white to white podophyllotoxin. Okay, it's a easy industrial production process. So next we will go for the estimation. So for estimation, we already have known that we have two types, like quality determining and quantity determining, right? So firstly we will go for quality. So firstly, when we go for the general test, so when we go for general test, sample plus H2SO4, okay, sample plus 50% H2SO4 gives violet blue color. Okay, violet blue color is obtained. Next, this is first test for estimating the presence of podophyllotoxin. Then we will go for the TLC. So TLC అనేది కూడా ఏంటి అంటే it is like a quality determining, okay, not the quantity, it is also a quality determining. So whether your drug is a standard compared to when we do for the comparison with the standard drug, so సేమ్ అవునా కాదా అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, సో టీఎల్సి స్టాండర్డ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ ఇస్ సిలికాజన్ G, మొబైల్ ఫేజ్ ఇస్ టోలిన్ ఇస్ టు ethyl acetate 5:7, and the detecting reagent is sulfuric acid reagent. Okay, so we already know the process. We take the TLC slides, we keep the standard spot and we keep the sample spot, and we run it under toluene is to ethyl acetate 5:7 ratio, and then after taking out we have to spray it with sulfuric acid reagent and keep in oven for 110 degrees centigrade for 10 minutes. Okay, then what color spots are obtained? Violet color spots are obtained, and it produces an RF of 0.39. So this is about the TLC. Okay, next one is the HPTLC, which is a quantitative as well as you can go for the quality rendu. Okay, so both you can estimate in HPTLC method. So here the stationary phase is pre-coated silica, reverse phase 1860 F254, okay, 254S, that is the stationary phase name, and next bandwidth is 6 mm, and the separation technique is ascending development chamber. Next mobile phase is acetonitrile is to water 4:6, okay, and the temperature should be 25 plus or minus 58 degrees centigrade. Migration distance should be 8 centimeters. Next direction wavelength is 271. These are the specifications which we need to mention. So you need to by heart all these specifications compulsory. Okay, and as usual you know how to prepare the sample. We have to take 1 mg and 1 ml methanol. Same with the standard, but what we do in the standard is we take various concentrations, like from 1 mg to 10 ml. Okay, these concentrations 10 mg, these concentrations are been taken, and we test, we compare with the sample, okay, to determine the quantity. So it is observed at 270 nanometers using densitometer. ఇక డిటెక్టింగ్ ఏజెంట్ ఏంటి, డెన్సిటోమీటర్. ఏ నానోమీటర్, 270 నానోమీటర్ దగ్గర దాన్ని డిటెక్ట్ చేసి పీక్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ ఈజ్ 0.41. ఇందులోనే మనకి టీఎల్సీ అనేది కూడా ఉంటుంది కాబట్టి, సో టీఎల్సీ ప్రకారంగా ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ ఏమొచ్చి 0.41 వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద హెచ్పిటిఎల్సీ. నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ ద హెచ్పిఎల్సీ మెథడ్. Here we use column, so that is reverse phase C18 column. Next mobile phase is methanol is to water 62:38, and flow rate manaku already HPLC telusu. We have a already recorded
instrument in which we give the flow rate, and we give how much amount of standard or how much amount of sample has to be injected, right? So flow rate is about 0.9 ml per minute. Per minute it injects 0.9 ml of standard as well as sample, okay? And UV detector range is 280 nanometers, okay? Retention time is 9.45. The retention time is 9.45. So standard preparation ఎలా చేస్తాము, sample in methanol తీసుకుంటాం is to water, ఓకే, 62:38. అండ్ అందులోంచి డైల్యూషన్స్ చేసుకుంటాం ఎలాగా, 42.5, 85, 170, 340, 510, 680 మ్యూజీ, ఓకే? ఈ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని అవన్నిటిని ఇందులోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. సో దట్ at what concentration both the sample as well as the standard are producing same type of peaks అనేవి మనం డిటర్మైన్ చేసుకోవాలి. అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పోడోఫిల్లోటాక్సిన్ ఉన్నట్టు అనమాట, ఓకే? మనం తీసుకున్న శాంపుల్లో ఆ రేంజ్లో సేమ్ పీక్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, సో ఏ కాన్సన్ట్రేషన్లో వచ్చినాయో మనకు తెలిసిపోతుంది, ఓకే? సో హియర్ శాంపుల్ అనేది ఎలా చేస్తామంటే 1 mg ఇన్ మిథనాల్, 1 gram ఇన్ మిథనాల్ ఇన్ సాక్సిలేట్ apparatus ఫర్ 2 hours. ఫస్ట్ మనం సాక్సిలేషన్ చేసుకుంటాం, అందులోంచి దాన్ని డ్రై చేసి కంప్లీట్గా మన సాక్సిలేట్ apparatus అంటే ఇట్స్ టైప్ ఆఫ్ కంప్లీట్ డిస్టిలేషన్, ఓకే? సో ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసి డిస్టిలేషన్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక డ్రైడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేది వస్తుంది. That dried extract is again mixed up with mobile phase. What is the mobile phase? Methanol is to water, ఓకే, 62:38. ఆ కాన్సన్ట్రేషన్లో మనం మిక్స్ చేసుకుని దాన్ని మనం అగైన్ వి ఇంజెక్ట్ ఇన్ టు ద శాంపుల్ ఇంజెక్టర్, అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ వి కంపేర్ ద క్యాలిబ్రేషన్ కర్వ్స్. సో ఎక్కడ మనకి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ పీక్స్ వస్తున్నాయి అనేది మనం కంపేర్ చేసుకుంటాం, దాన్ని బట్టి వి ఎస్టిమేట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్, okay? That is the quantity of podophyllotoxin present in the sample. That is the main thing in HPLC, okay? So HPLC is mainly for estimating the quantity, whereas HPTLC is mainly for estimating the quantity as well as the quality, okay? TLC is for estimating only the quality, and general test is for also knowing the quality. Next, coming to finally utilizations, that is the uses of podophyllotoxin. So main uses, it is mainly used as a cytotoxic agent, like it has the toxic agents present inside its chemical constituents. Next, it has anti-tumor activity. So this podophyllotoxin can be semi-synthesized to produce two types of active constituents, that is adipocytes and the terripocyte, okay? So these adipocytes again, these derivatives are used for the testicular cancer, lung cancer, lymphomas, breast cancer, stomach cancer. So these are used for that is adipocyte, okay? Whereas terripocytes are mainly used for brain tumors, okay? Pediatric lymphomatic leukomas, okay? So main target అనేది దేనికి ఉంటుంది అంటే these are what we say anti-cancer agents, okay? Anti-tumor agents or anti-cancer agents, and these are generally given in the form of oral or parenterals, IVs, okay? Next, these are also acts as purgatives, okay? And also for them removing the warts, స్కిన్ టాపికల్ వాట్స్ ఉంటాయి కదా, అట్లా రిమూవ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇట్లా మెయిన్గా యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ఆల్సో దీస్ యాక్ట్స్ యాస్ యాంటీవైరల్స్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద పోడోఫిల్లోటాక్సిన్, వెరీ ఈజీ టాపిక్. We have studied the industrial production, estimation and utilization.